So, ganito guys, kapag ka nagpo-post fail sa 3D matching, so make sure i-open yung link na to. Once na-open nyo, lalabas to. Then, right-click. Okay. Then, download. Then, lalabas siya doon sa gilid. Ito pala. Download anyway. So, pag press yung download anyway, lalabas siya sa upper right corner, yung arrow down. Click nyo. And then, matapos. Mag-scan for malware suspicious. Click nyo si arrow. And then, download anyway. Ayan. So, na-download na siya. Click nyo si folder. Sa tapat. Ayan. So, right-click. Yung Ginger na download nyo. Ito na nga yun. Then, copy. Then, open yung 3DM folder nyo. Paste nyo lang sa labas. Ayan. Open. So, ito na yun. So, paste nyo lang dito sa kawalan. Click nyo muna sa kawalan. Then, right-click. Then, paste. Replace the file in the destination. Okay? Then, register sa website, sa annotation, etc. etc. And then, open si 3D matching folder. And then, click si more info. And then, run anyway. Ganun lang. Then, agree. And then, open ka ng checker ID. And then, press OK. Make sure naka-register. Then, control D. And all goods. So, okay? Ganun lang.